Are you ready to learn everyday English? Lesson 105. In my free time. Let's go. TV를 보는 것은 To watch TV. To watch TV. 나는 TV를 안 봐요. I don't watch TV. I don't watch TV. 보통 Usually. Usually. 보통 나는 TV를 안 봐요. Usually, I don't watch TV. Usually, I don't watch TV. 쓰는 것은 사용하는 것은 To use. To use. 내 전화를 쓰는 것은 To use my phone. To use my phone. 나는 내 전화를 써요. I use my phone. I use my phone. 나는 내 전화를 많이 써요. I use my phone a lot. I use my phone a lot. 유튜브나 인스타그램을 보는 것은 To watch YouTube or Instagram. To watch YouTube or Instagram. 나는 유튜브나 인스타그램을 보기 위해 전화를 많이 써요. I use my phone a lot to watch YouTube or Instagram. I use my phone a lot to watch YouTube or Instagram. 대신에 Instead. Instead. 대신에 나는 유튜브나 인스타그램을 보기 위해 전화를 많이 써요. Instead, I use my phone a lot to watch YouTube or Instagram. Instead, I use my phone a lot to watch YouTube or Instagram. 영어를 배우는 것은 To learn English. To learn English. 내가 영어를 배우는 방법. How I learn English. How I learn English. 그것이 내가 영어를 배우는 방법이에요. That's how I learn English. That's how I learn English. 레스토랑에 가는 것은 To go to a restaurant. To go to a restaurant. 나는 레스토랑에 가요. I go to a restaurant. I go to a restaurant. 나의 가족과 With my family. With my family. 나는 가족과 레스토랑에 가요. I go to a restaurant with my family.
I go to a restaurant with my family. 당신은 뭘 하세요? What do you do? What do you do? 당신의 여가 시간에. In your free time. In your free time. 당신은 여가 시간에 뭘 하세요? What do you do in your free time? What do you do in your free time? 오늘은 여기까지. 구독과 좋아요. Thank you for watching. See you next time.